Rahmatullah. All the praise for Allah subhanahu wa ta'ala and unnumbered durud and salam to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the greatest teacher for all times. My dear learners, you all are welcome to today's online class. You know, we are passing a critical and dangerous hour, and we also know not only Bangladesh but also all the countries of the world are affected by COVID-19 coronavirus. As a result, we cannot conduct the class face to face. So, the government of our country has taken a proper measure, proper step to spread the educational activities through online class. In its continuity, it's my small efforts. It's my small efforts, okay? Okay, dear learners, today's topic is simple, complex, and compound. You know, sentences are three types according to their structure: simple, complex, and compound. Okay. At the end of the lesson, we will be able to get the idea about simple, complex, and compound. We are able to have the idea of clauses and conjunction and finite verb. Okay, let's go to our topic. At first, simple, the sentence in which there is only one subject and one finite verb is called simple sentence. Okay. The sentence which has only one subject and one finite verb. Okay, it's called simple sentence. Okay, just we are giving an example, easy. Exempli gratia. Easy means exempli gratia. Okay, having my meal, I go to my work. In this sentence, we can see only one finite verb. Go. Go, it's a finite verb. But we can see another verb, having. It's not a finite, it's non-finite. Okay. There is another example. In spite of working hard, a day laborer gets very little. In this sentence, we can find only one finite verb, gets. Gets is a finite verb. Okay? Then, in Bangla, we can say, this sentence একটিমাত্র সাবজেক্ট এবং একটিমাত্র ফাইনাইট ভার্ব দ্বারা গঠিত হয়, সে সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে। যে সেন্টেন্সের মধ্যে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে। ওকে? Here is a question, sir, what is finite verb? ফাইনাইট ভার্ব কাকে বলে? যে ভার্ব বাক্যের অর্থকে পরিপূর্ণ করে। যে ভার্ব বাক্যের অর্থকে পরিপূর্ণ করে তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে। ফাইনাইট ভার্ব মিন্স হলো সমাপিকা ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়া। ইট হ্যাজ অ্যানাদার এক্সাম্পল। এটার আরেকটা এক্সাম্পল রয়েছে, ডেফিনেশন রয়েছে, যে ভার্ব তার সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন ও টেন্স অনুসারে রূপের পরিবর্তন হয়। যে ভার্ব তার সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন ও টেন্স অনুসারে ভার্বটির রূপের পরিবর্তন হয়, তাই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। ওকে, তাহলে যে ভার্বের বাক্যের মধ্যে একটিমাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং একটিমাত্র সাবজেক্ট থাকবে তাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলবো। ঠিক আছে? Go to the next sentence. What is complex?
কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাকে বলে? দ্য সেন্টেন্স হুইচ কনসিস্টস অফ মিনিমাম টু ক্লোজেস, দ্য সেন্টেন্স which consists of minimum two clauses and one clause must be subordinate is called a complex sentence. That means যে বাক্য কমপক্ষে দুটি ক্লোজ দ্বারা গঠিত এবং একটি ক্লোজ অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট, যে ক্লোজ কমপক্ষে দুটি ক্লোজ দ্বারা গঠিত এবং একটি ক্লোজ অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, তাকে কি বলা হয়? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে। Just I am giving you an example, easy. When I have my meal, I go to my work. When I have my meal, I go to my work. Okay, here is another example. A day laborer works hard, he gets little. Okay, notice, dear learners, we can see here is a sentence. Here is a sentence. In this sentence, there are two clauses. There are two clauses. When I have my meal, it's a clause. I go to my work, it's a clause. There are two clauses here, but one clause is subordinate. When I have my meal. When I have my meal, I go to my work. Here is a subordinate clause. তাহলে আমরা বলতে পারি যে বাক্য কমপক্ষে দুটি ক্লোজ দ্বারা গঠিত এবং একটি ক্লোজ অবশ্যই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হবে, তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সামনে, আমাদের অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ইজ ক্লোজ? ক্লোজ সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা অবশ্য পরে দেব, তো এখন শুধু একটু বলছি আমরা ক্লোজটা কাকে বলে। আ ক্লোজ ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। আ ক্লোজ ইজ আ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স ইন হুইচ দেয়ার ইজ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার্ব। আ ক্লোজ ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স ইন হুইচ দেয়ার ইজ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার্ব। In grammar, there are three types of clauses: principal clause, subordinate clause, and coordinate clause. Okay, dear learners, just we are giving another example. Though a day laborer works hard, he gets very little. Here are two clauses. Though a day laborer works hard, it's a clause. He gets very little, it's another clause. And this clause is subordinate. This clause is subordinate clause. What is subordinate clause, sir? You may ask. The clause which depends on other clause to express its meaning completely. The clause which depends on other clause to express its meaning completely or fully is called subordinate clause. In Bangla, subordinate clause হচ্ছে এমন একটি ক্লোজ যা তার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য একটি ক্লোজের উপর নির্ভর করে। নির্ভরশীল বাক্যাংশ, subordinate clause মানে নির্ভরশীল বাক্যাংশ। Okay, dear learners, we go to the another sentence. What is compound? The sentence which consists of minimum two clauses and each clause is independent is called compound sentence. The sentence which consists of minimum two clauses and each clause is independent clause is called compound sentences. In Bangla, compound sentence এমন একটি সেন্টেন্স যা কমপক্ষে দুটি ক্লোজ দ্বারা গঠিত হবে, কমপক্ষে দুটি ক্লোজ দ্বারা গঠিত হবে এবং প্রত্যেকটি ক্লোজই হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ, স্বাধীন ক্লোজ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ মানে স্বাধীন ক্লোজ। স্বাধীন ক্লোজ, হোয়াট ইজ independent clause or principal clause? The clause
which itself can express its meaning individually is called independent clause or principal clause. যে ক্লোজ অন্য ক্লোজের সাহায্য ব্যতীত নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম সেটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লোজ। ওকে, লেটস গো to see an example. Easy. I have my meal and go to work. আমি আমার খাবার খাই এবং কাজে যাই। Here we can see here is a clause and here is a clause. Here two clauses here, and each clause can express its meaning individually. I have my meal. আমি আমার খাবার খাই। এটা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারছে। এখন আই গো টু ওয়ার্ক অথবা গো টু ওয়ার্ক এবং কাজে যাই, আমি আমার কাজে যাই। ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউ ক্যান ইউজ সাবজেক্ট ইন বোথ ক্লোজেস। ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউ ক্যান ইউজ সাবজেক্ট ইন বোথ ক্লোজেস অর নট। তার মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে উভয় ক্লোজেই সাবজেক্ট বসানো যায়, আবার না বসালেও চলে। প্রথমটাতে বসাতেই হবে, যেমন একই ব্যক্তি যদি হয় তাহলে দ্বিতীয় ক্লোজে না বসালেও চলবে, বসালেও চলবে। ওকে, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আই হ্যাভ মাই মেল অ্যান্ড আই গো টু ওয়ার্ক ইজ কারেক্ট। Another example, a day laborer works hard but he gets very little. A day laborer works hard but he gets very little. It's a compound sentence. Dear learners, we can learn the definition of clause. আমরা বুঝলাম যে ক্লোজ হচ্ছে বাক্যের একটি অংশ যার মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। Easy, example Gracia. If we work hard, we can shine in life. It's a sentence. It's a sentence. If we work hard, it's a part of this sentence. If we work hard, it's a part of a sentence. In this part of the sentence, we can see subject, we. Subject, work. It's a finite verb. Then it is a clause, C-L-A-U-S, clause. It's a part of a sentence, and in this part we can see subject and can shine. It's a finite verb. In this sentence we can see two clauses. If we work hard, it's a clause. We can shine in life, it's another clause. In this sentence, the first one is subordinate clause and second one is principal clause. Okay. Then we have to learn what type of clause are there. There are three types of clauses, three types, three categories, three classes, three kinds. Okay. Number one, principal clause, subordinate clause, coordinate clause. What is principal clause? Principal clause কাকে বলে? Principal clause is a clause that can express its meaning individually. Principal clause is a clause that can express its meaning individually without the help of other clause. Suppose if we work hard, we can shine in life. We can shine in life. আমরা জীবনে উন্নতি করতে পারি। আমরা জীবনে উন্নতি করতে পারি। এটা একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট, একটা ক্লিয়ার মিনিং। ইফ উই শাইন ইন লাইফ, পরিষ্কারভাবে এটা বোঝা যায়। অতএব ইটস এ প্রিন্সিপাল ক্লোজ। যে ক্লোজ নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, যে ক্লোজ
নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে অন্যের সাহায্য ছাড়া, সেটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। উই ক্যান গিভ অ্যানাদার এক্সাম্পল, দো হি ইজ poor, he is honest. Though he is poor, he is honest. He is honest. It's a principal clause. She shop. It is quite clear to us. That means principal clause can express its meaning completely or wholly. Next, subordinate clause. What is subordinate clause? Or dependent clause. Dependent clause or subordinate clause is a clause which depends on other clause to express its meaning. যে ক্লোজ অন্য একটা ক্লোজের উপর নির্ভর করে তার অর্থ প্রকাশের জন্য তাকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। যে ক্লোজ অন্য একটি ক্লোজের উপর নির্ভর করে তার অর্থ প্রকাশের জন্য তাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ বলা হয়। যেমন, দো হি ইজ পুর, যদিও সে গরিব, যদিও সে গরিব, এই কথা বলে যদি আমরা চুপ থাকি মনে হয় যেন অন্য একটা কথা এটার জন্য অপেক্ষা করছে, এটা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না। অতএব এটা হলো কে? সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। ইটস এ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। ইফ উই ওয়ার্ক হার্ড, আমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করি, আমরা এটুকু বলে যদি আমরা চুপ হয়ে যাই তাহলে এটা অর্থ প্রকাশ করে না, পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না, মনে হয় যেন অন্য একটা ক্লোজের উপর এটা ডিপেন্ড করছে। অতএব ইফ উই ওয়ার্ক হার্ড এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। তাহলে আমরা জানতে পারলাম সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এমন একটা ক্লোজ যা অন্য একটি ক্লোজের উপর নির্ভর করে অর্থ প্রকাশের জন্য। তার মানে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যে সমস্ত ক্লোজগুলো গঠিত, রিলেটিভ প্রোনাউন এবং রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্বারা যেসব ক্লোজ গঠিত সেগুলো সব সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ গঠিত হয় সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ অ্যাডভার্ব। এটা আমরা নেক্সটে we will discuss inshallah. What is coordinate clause? What is coordinate clause? When two or more than two clauses are joined, are connected with coordinating conjunction is called coordinate clause. Easy. I sent him a letter and he replied. I sent him a letter, আমি তাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, and he replied, সে উত্তর দিয়েছিল। Here is two clauses. It's a principal clause, it's also a principal clause. These two clauses are joined with coordinate conjunction and. কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড দ্বারা এই দুটি ক্লোজ যুক্ত হয়েছে, অতএব এগুলোকে বলা হয় কোঅর্ডিনেট ক্লোজ। তো মেইনলি উই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট টু ক্লোজেস, প্রিন্সিপাল ক্লোজ অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। ওকে, নাও we can classify subordinate clause into three. We can classify subordinate clause into three. That means there are three types of subordinate clauses. Number one, noun clause. Number two, adjective clause. Number three, adverbial clause. Okay, subordinate clause are three types, three classes, three categories. Number one, noun clause, adjective clause, adverbial clause. What is noun clause? The clause which acts like a noun is called noun clause. Okay?
The clause, ওই clause which acts, which does like a noun. Okay, see, that he has done the work, that he has done the work is clear. সে যে কাজটি করেছে is clear, এটা পরিষ্কার. Here, that he has done the work, it's a noun clause. Noun clause. How can be it noun clause? This clause is the subject of verb is. Is verb subject হয়েছে. This clause is a subject of the verb is. Is verb subject হয়েছে এই ক্লোজটা. অতএব এই ক্লোজটা হচ্ছে noun clause. যে ক্লোজ নাউনের মতো কাজ করে সেটাকে বলা হয় noun clause. তার মানে হচ্ছে যে ক্লোজ কোনো ভার্বের সাবজেক্ট হয়, যে ক্লোজ কোনো ভার্বের অবজেক্ট হয়, যে ক্লোজ কমপ্লিমেন্টের কাজ করে, যে ক্লোজ প্রেপোজিশনের পরে বসে, এগুলো হলো noun clause. Okay, now let's go adjective clause. What is adjective clause? The clause that acts like an adjective is called adjective clause. The clause which qualifies the previous noun or pronoun. The clause, ওই ক্লোজ যে ক্লোজটা নাকি তার পূর্ববর্তী কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে, সেই ক্লোজটাই হচ্ছে কে? সেই ক্লোজটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ. অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজের আগে অবশ্যই একটা নাউন দেখা যাবে, অবশ্যই একটা নাউন অথবা প্রোনাউন থাকবে. যেমন দ্য বয় হু স্টাডিজ রেগুলারলি, ওই ছেলে যে নাকি নিয়মিত পড়াশোনা করে, ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট. Here, who studies regularly, this clause is adjective clause. This clause is adjective clause. The clause which acts like an adjective is called adjective clause. Okay, go to the next point. Adverbial clause. What is adverbial clause? The clause which acts, which does like an adverb is called adverbial clause. Such as he went, where his friend lives, where his friend lives. He went, সে গিয়েছিল, সে কোথায় গিয়েছিল, সে কোথায় গিয়েছিল. এখানে হলো সে গিয়েছিল যেখানে তার বন্ধু বাস করে, বন্ধু থাকে. ঠিক আছে, তাহলে হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব এটাও জানতে হবে. ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ফাংশন অফ অ্যাডভার্ব. অ্যাডভার্বের ফাংশন জানতে হবে. অ্যাডভার্ব বাক্যের কোন কোন জায়গায় বসে. অ্যাডভার্ব অবশ্যই ইনট্রানজিটিভ ভার্বের পরে বসে. আবার একটা নতুন কথা চলে আসলো আমাদের সাথে, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব. ইনট্রানজিটিভ ভার্ব, ইনট্রানজিটিভ ভার্বের সংক্ষিপ্ত নাম হলো ভিআই, ভার্ব অফ ইনট্রানজিটিভ. ভার্ব অফ ইনট্রানজিটিভ তার মানে যে ভার্বের অবজেক্ট থাকে না, যে ভার্বের অবজেক্ট থাকে না সেটা হলো ইনট্রানজিটিভ ভার্ব. আর ইনট্রানজিটিভ ভার্বের পরে যদি কোনো ক্লোজ আসে সেই ক্লোজটা অবশ্যই অ্যাডভার্বিয়াল. ঠিক আছে, আর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ ফ্রেজ বা ক্লোজ বা অ্যাডভার্বিয়াল পার্ট অফ স্পিচ জানতে হলে তোমাকে ভার্বকে সাবসহ কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যাবে সেটি অ্যাডভার্ব. এখানে যে সে গিয়েছিল, সে কোথায় গিয়েছিল, যেখানে তার বন্ধু থাকে. এই কথাটা আসলে যেখানে তার বন্ধু থাকে এটি হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ. এবার আমরা দেখি এটা হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ. It is very important to transform simple to compound, compound to complex, complex to compound, etc. Okay, dear learners, now I am going to show you the same clause, maybe different clauses. The same clause, that means structurally the same.
Okay, just I am writing 3 sentences. Easy. I know where his friend lives. Easy. I know the place where his friend lives. I went where his friend lives. These are subordinate clause, and these clauses are structurally same. These clauses are structurally same. এই ক্লোজগুলো চেহারা শুরুতে আকৃতি সব একই রকম, কিন্তু এগুলো এক একটা বাক্যে এক একটা হয়েছে। চলো আমরা দেখি এখানে, যেমন আই নো, আমি জানি, আমি কি জানি, আমি কাকে জানি। এটা ভিটি, এটাকে বলা হয় ট্রানজিটিভ ভার্ব। যে ভার্বের অবজেক্ট থাকে সেটা হলো ট্রানজিটিভ ভার্ব, আর ট্রানজিটিভ ভার্বের পরেই যদি কোনো ক্লোজ আসে সেটা নাউন ক্লোজ। এটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ। ওকে, ইটস এ নাউন ক্লোজ। এটা ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট হয়েছে। আই নো দ্য প্লেস, আমি ওই স্থানটা চিনি যেখানে তার বন্ধু থাকে, হিজ ফ্রেন্ড লিভস। এখানে হোয়ার হিজ ফ্রেন্ড লিভস, এই ক্লোজটার আগে এই দ্য প্লেস একটা নাউন রয়েছে, এই নাউনটাকে কোয়ালিফাই করেছে। অতএব দিস ক্লোজ ইজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ। দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ। ওকে, আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, এটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব, আর ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে যে ক্লোজটা থাকে সেটা হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। দিস আর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। Then we have learned what is noun clause, what is adjective clause, what is adverbial clause. Okay, I can say this clause is in easy process, that is subordinate clause, subordinate conjunction, subordinate conjunction, relative pronoun, relative adverb, এগুলো দ্বারা যে সমস্ত ক্লোজ থাকে সবগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। ইটস ভেরি ইজি। এখন আমাদেরকে শিখতে হবে, আমাদেরকে জানতে হবে যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো কী, এগুলো নেক্সটে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। উইল ডিসকাস ইট লেটার অন। রিলেটিভ প্রনাউন অ্যান্ড রিলেটিভ অ্যাডভার্ব, হ্যাঁ, যে সমস্ত এলিমেন্টসগুলো আমাদের কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তৈরিতে লাগে আমরা সেগুলো দেখাবো, এবং তারপর থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা শুরু করব হাউ ক্যান ট্রান্সফর্ম দিস সেন্টেন্সেস। Okay, no more today.